பார்ட் 1ல 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். அதோட தொடர்ச்சியா தான் இந்த வீடியோலையும் இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். You'll have to take a video inside. Go on in. Yeah, that's a wolverine. This is a cow. Just a cow. plain old cow. Uh-huh. This is a buffalo. Oh. This is a wolverine. And there's my wolverine. Yeah. So that's what that is. Oh. And this, when I shoot my bow and arrow, here's all my bows. Here's my arrows that I shoot. Bow and arrow. And this is a coyote. Coyote. Yeah, coyote hide. So that's where I keep all my arrows. And so you gotta have something to carry them in. So That one. that's a deer. That's just a deer hide. D. Plain old Maybe D. ordinary white-tailed deer. And yeah, we use them. We use them for rugs. We just use them to walk on. And normally we don't have all of this. This is the Yeah, elephant? Well, yeah, Yeah. yeah. Nice thing. Yeah. But yeah, you can start a fire in here if you want to keep it warm in the winter. And in the summertime, the air comes from the outside underneath the teepee, and it comes up through here, Oh. and it takes out a lot of the hot air. So a teepee stays cooler in the summer than a normal tent does. But Good. Nice Yeah. thing. Come on, Bethany. Hey, let's go. ஒரு சின்ன பையன் எவ்வளவு அழகா பொம்மண்டி ஏற ப்ராக்டிஸ் பண்றாருன்னு. Wonderful. I don't know who's next step for him. Uh-oh. Clear up here? Yeah. இவங்க எல்லாரும் மலைப்பிரதேசத்துல இருந்து கீழே வந்து இது மாதிரி கேம்பில் 3 நாள் இருப்பாங்கன்னு போன எபிசோடில் நான் சொன்னேன். இந்த மாதிரி டைமில் வில்லம்பு மற்றும் துப்பாக்கி சுடுதல்னு பல விஷயங்களை பொழுதுபோக்காகவும் அதே நேரத்தில் பயனுள்ளதாகவும் ஆக்கிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல இருக்கும்போது சின்னவங்களோ பெரியவங்களோ தனக்கு தெரியாத மற்றவங்களிடம் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இங்கே 10 டார்கெட் வச்சுருக்கிறாங்க. போட்டியோட ஆரம்பத்தில் அந்த டார்கெட்டு பக்கமாக இருக்கும். போக போக அது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 90 அடி தூரத்தில் வச்சுருப்பாங்க. அந்த டார்கெட்டில் மார்க் இருக்கும். எந்த அளவுக்கு மார்க்கு இல்லை அந்த அம்பு விடுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். Can you go into the shadow? The arrow, the bow has an arrow rest and a knock point on the string. So, the arrow knock, this slot in the arrow goes underneath that and rests on top of that arrow rest. Just like that. That's not an official arrow, so. Stick that in there. Oh, you got it for him? Thank you. Thank you. Welcome. Okay, this bow, I shoot left-handed. Everybody else shoots right-handed. So that's why I'm doing it. I think you're on. How did you find? So can you explain the same again? All right, on the arrows, there's one arrow or one feather that is perpendicular to that slot. That's called a cock feather, and it goes out.
So when you look down the bow, these two feathers go flush against the bow as the arrow passes. I'm gonna go see if I can hunt those. Okay. So each bow is a little different. This one's a right-handed bow. Arrow rests on that. This one's a left-handed. It's comfortable for left hand or right hand? That one's a right hand. So they pull back like this. Where they hit the animal, they call them kill shots. In other words, if you're shooting for an animal, and which the mountain men, the natives, and everybody from pre-19th century, you had to shoot them either in the heart or the lung in order to be a quick kill. That way the animal didn't suffer. So when you see the center circles, that's the heart shot, and they get more points for that. Yeah, 10 And then points. around the heart is the lung. And if they hit that, few less points. Few but less that's points, still 5 a points, major 3 hit, points or something. And you can hit them anywhere in the body, and you can knock the animal down. But that's not the intention of a great hunter, because they want a quick kill. They don't want the animal to suffer. And they never shot for fun. They shot because they were hungry. And they used every bit of the animal. They used the hide, whether they were for their teepees or tents or clothing. And of course the meat to eat. And they used like shoulder bones they would use on the bigger, like deer and antelope and those to scrape the hides. They would take that bone and do that. So they never wasted anything. They would take elk teeth, the Native American women, and they would drill little holes in it by hand, and they would decorate their dresses. Those out west, where elk were. I have a dress, but I only wear it in the fall because it's very hot with the elk teeth on it that I sewed on. And that's what they did. So they never wasted anything from any animal. And and what we like is that they didn't do it just for game or sport. It was to survive. You know. Great. Yes. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த டார்கெட் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள், முக்கோண வடிவத்தில் ஒன்று தொங்க விட்டுருக்காங்க. இது எதுக்குன்னா, காட்டில் விலங்குகள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஓடுற விலங்கை எப்படி தாக்குறதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த டெஸ்ட் வச்சுருக்காங்க. இந்த 19ஆம் நம்பரில் இருந்து, அதாவது இங்கே இருந்து அந்த சர்க்கிள், அந்த டாட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, இங்கேருந்து அந்த இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 90 ஃபீட்டு. இங்கே இருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த டாட்டருக்கு அழகாக பவ அந்த யாரை விடுறாங்க. ஒலிம்பிக் கேமில் இருக்க வேண்டியவங்களாம் இந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து அவங்களோட திறமையை காமிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. Oh, these are our powder horns to load the rifles. We keep our powder in them. Black powder. Yeah. மாட்டோட கொம்புங்குது இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஷார்ப்பாக அடிக்க வச்சுருக்குறாங்கன்னு. அதுக்குள்ளே கன் ஷூட் பண்ணக்கூடிய அந்த இதை இதில் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். So using this powder, I mean, in the Oh yeah, in the rifles. Okay, in the rifles and the pistols. Okay. ஓ பிஸ்டல். Okay. இங்கே பாருங்கள், சின்ன சின்ன கன்லாம் வச்சுருக்காங்க. Oh, it's very heavy. Yeah, they're heavy. That one's a little lighter. Oh, super. Everything different.
tell me in which year these are made? Huh? Which year these guns are made and what is the model? They're all made in Spain. They're all a 45 caliber. Okay. இது என்னன்னா நம்ம ஊர்ல பட்டாசு வெடிக்கிற மாதிரி நம்ம ஜாலியாக என்ன பண்ணுவோம், தீபாவளி அப்போ பட்டாசு வெடிச்சு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்களா, அதே மாதிரி தாங்க. இது வந்து இரும்பு இருக்கு. இந்த இரும்பு என்ன பண்றாங்க, இதுக்குள்ள ஒரு நாபாட்டம் இந்த நாபாட்டம் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம பட்டாசுல திரியாட்டு இருக்குல்ல, அந்த திரியை பற்ற வச்சா பட்டாசு வெடிச்சு மேலே வரும். அதே மாதிரி தாங்க இது என்ன பண்றாங்கன்னா, நம்ம கன் ஷூட் பண்றப்போ பிளாக் கலர் ஒரு பவுடர் போடுவாங்க, ஃபில் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பவுடர் கொஞ்சமா ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. இதுக்குள்ள பாலோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு மீட்டோ ஏதோ ஒன்று போடுறாங்க. கிளாத்தை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாலை வைக்கிறாங்க, ஃபில் பண்ணுறாங்க. பாலை தட்டிட்டாங்க. அதுக்கடுத்து இதை வச்சு இதை ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த திரியில நெருப்பை வச்சு பற்ற வச்சா மேலே பட்டாசு மாதிரி வெடிச்சு மேலே வரும் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி வரும் பாருங்க. இந்த பால் பறந்து மேலே போய் கீழே வரும். குச்சி வச்சு இது நல்லா குத்தின்னு உள்ளார இந்த திரியை பற்ற வச்சோம்னா இதுல இருந்து இந்த பால் மேலே போய் கீழே வரும். பால் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை, அது எங்கேயே போய் மரத்துக்குள்ள சந்துக்குள்ள விழுந்துருச்சு. Very hard. இந்த துணி தாங்க மேல இதுக்குள்ள தான் பாலை வச்சாங்க. Very hard. Yes. இப்படி தாங்க நம்ம பட்டாசு வெடிச்சு பண்ண விளையாடுற மாதிரியே இந்த கேம்புக்குள்ள இது ஒரு பண்ண விளையாடுறாங்க. கடைசி பீஸ் ஹாட் டாக் இருக்கு. பத்த வைக்கூடிய திரி இந்த ஹோல்ஸ்குள்ள வைக்கலாம். நம்ம எந்த பொருளை வெடிக்க வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பவுடரை கொட்டுறாங்க. பவுடர் கொட்டியாச்சு. இதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் பவுடர். நம்ம ஃபில் பண்ணலாம். கொட்டியாச்சு. பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் வச்சிடலாம். இந்த குச்சி வச்சு இதை குத்திக்கலாம். இது வந்து இங்கே ரெகுலராக சாப்பிடக்கூடிய ஹாட் டாக்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு சிக்கன் வெரைட்டி தான். இது இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். Just push it down real easy with the stick. இந்த குச்சி வச்சு அப்படியே குத்தலாம். Smash it. That's good. Okay. இப்போ இந்த திரி இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த திரியை பற்ற வச்சோம்னா இது மேலே போய் கீழே வரும் பாருங்க. There's the big piece. மேலே போயிடுச்சு, கீழே வந்துருச்சு. அந்த பீஸ் மேலே போய் இங்கே பாருங்க எல்லாம் தூள் தூளாகி கீழே வந்துருச்சு. இதில் தாங்க சமைக்கிறாங்க. அப்புறம் உட்டு இந்த மரக்கட்டைக்குள்ளே போட்டு நெருப்பு பற்ற வச்சு இங்கே பாருங்கண்ணா இங்கே தொங்க விட்டுருக்காங்க. இதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டா சுடு தண்ணி நமக்கு ரெடி ஆகிடுது. இதே மாதிரி தான் காஃபியும் போட்டுக்கிறாங்க. இப்படி தான் அந்த காலத்தில் சமைச்சிருப்பாங்க போல். நமக்கு பக்கத்துலேயே வாட்டர் வச்சுருக்காங்க. இதை அணைக்கணும் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சமாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஊர் ராந்தல் விளக்கு இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குன்னு. இது வழியாக தான் இதில் மண்ணெண்ணெய் ஃபில் பண்ணி இதில் பற்ற வச்சுட்டா அவங்க நைட் டைமில் அவங்களுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கும். இட்ஸ் a candle. We don't use that much because the candle gets the metal so hot. Yeah. Well, a lot of things don't because they're dirty. But, you know, whether you're Muslim, Jewish, whatever. Then I think my brother needs one challenge. Yeah. Well, a challenge. If you want. Bow and arrow. மலையிலிருந்து வேட்டையாடிட்டு வர விலங்கை இப்படி தான் சுத்தம் பண்ணி அதுக்கு மேலே உப்பு மட்டும் தடவி இப்படி தான் வேக வச்சு சாப்பிடுவாங்களாம். With flint and steel, you have to start with pieces of cloth. These are just old denim pants that I cut up. And what you do, you take a can and put a little hole in it. It's like a team.
Then you take your cloth and you throw it all in there. And then you put that in the fire. And I'll throw that in the fire. And what it does, that cloth will burn, but because there's no air in there, there's just that little tiny hole, it won't burn all the way. So it will come out looking like that. So yeah, right now there's a little bit of smoke starting to come out of that little hole. So பாருங்க அந்த கிளாத் இந்த பாஸ்குள்ள போட்டு நெருப்புல வச்சிட்டாரு. சைடுலயும் புகை வருது. அந்த நல்ல ஹோல்ஸ் போட்டுக்காரங்க அதுல இருந்து புகைச்சு வருது. ஆனா அந்த கிளாத் வந்து எரியாது. அந்த கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிடும். அதுதான் அவர் வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த Black கலர் கிளாத். இதுதாங்க அந்த Black கலர் கிளாத். அந்த கிளாத் தான் இந்த Black டவுன் ஆயிடுச்சு. And then when you get the char cloth, you take it and just lay it over a piece of flint. That's just a piece of flint that you can find laying on the ground wherever. But that's what arrowheads are made out of. The old Indians made their arrowheads out of that. Just a stone? Is it Stone. a stone? Yeah. It's kind Yeah. of stone. Just stone. Yeah. You take that, and the purpose, what it does, it will catch a spark. And you take a piece of your fire steel, this is just a piece of hardened steel, and you go like this. I got one. Another one that if you didn't have GPS, you'd never find. I know it. That See, now I got that spark, Westfield Center. and that's what's going to start the fire. Then you take, like this is just old rope, Oh wow. and you would put that in there, and wrap it up. That could be a personal post. It's just like certain fast food restaurants. I mean, most of the thing I don't. We don't need that. Yep, they'll use that. For one person, for one person. Yeah. Remember what he did? Here, look here. Do you remember what he did? And that's how they made fire way back in the early days. But that's what they had to do to make fire. Wonderful. The target, we've got our block of wood, and what we do, we put cards up here. And we'll throw the tomahawk, and you have to try to hit a card. And that's what we're going to throw at. I'm going to try to hit one of those cards. And this is the tomahawk I use. This is made by Pioneer Arms in Pennsylvania, but it's a replica of an old one. And when you throw the tomahawk, if you stand like 7 steps back, just 1, 2, 3, go 7 steps, and if you throw it, it will stick. It's not really hard to do, but anyway, like that. So it's not hard. And all your mountain men, your trappers, they all had a tomahawk, and they used them, well, they played games with them, but then they used it, you could use it for a knife. It's sharp. They used it for protection against Indians, animals, whatever. They chopped wood with it. It came in handy for so many things, and they all carried a tomahawk. Our aim. Yeah. It's really not hard. It's not hard. Wait, what if you go 180 degree? Yeah, just there's nothing, just throw it like you would throw anything, like you throw a frying pan at your husband. I never do. Yeah. I never did it. Yeah. On the ground, I would stand on that one, and I stand on that one, and then you trap the beaver? pry the jaws apart. Then I would set the trap. And then I put that in the water, and then Mr. Beaver comes along, and he steps on that, and he gets caught in it. Little muddy, ma. Yes.
Yeah. Like something heavy must stand on the guitar. Oh, God. Then you just cut his leg. Mr. Beaver's got a big foot. But yeah, Mr. Beaver was stuck on that, and then I caught him. A leg. Yeah, leg hold. It's called a leg hold trap. Wait, the beaver is this a beaver that lives in the river? Yep. Yes, they do. அது உள்ளார ஹவுஸ் பண்ணா அந்த ஒரு ரஷ்யன் வாட்டர்லயே அழுத்தி போட்டீங்க ஸோ மட்டும் ஸ்டிக்ஸ் வச்சு ஒரு டேம் மாரி பில்ட் பண்ணுவாங்க. Is it eatable? Hmm? The beaver is eatable? Yeah. Oh yeah. And the thing with the mountain man, there weren't any stores, and they had to make everything pretty much what they used. But with their clothing, like these are deer. This is a deer hide. Oh. Yeah, it's called buckskin. This is a deer hide without the hair on it, but they would tan it, get all the hair off, and make it soft. And that's how they made their pants. Oh. And like in the wintertime, they could have a hat like this. This is made out of a coyote. And this would be a winter hat. So this is what a mountain man might wear in the winter, just to keep his head warm. Okay. இங்கே பாருங்க, உருளைக்கிழங்கும் பீன்ஸும் ஒரு இரும்பு பாத்திரத்துக்குள்ளே போட்டு இங்கே அடியில் நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. இப்படி தான் அந்த காலத்தில் குக் பண்ணுவாங்களாம். இந்த பாத்திரம், இரும்பு பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கிறதால நெருப்பு அடியில் எரியுது, நல்லா தாங்குது. Okay. All rifle smoke pole shooters report to the shelter house in 15 minutes. இந்த ஷீட்டுக்கு பேர் ஸ்கோர் ஷீட்டு. எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு ஸ்கோர் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க எந்த அளவுக்கு கன் ஷூட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வைப்பாங்க. இவர்கிட்ட பென்னு இல்லை, ஆனால் இவர்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஒரு நைஃப் மாதிரி வச்சுருக்காரு. அந்த நைஃப்பில் என்ன பண்ணுவார்னா ஜஸ்ட் How are you going to write? No. How are you going to write? இவங்கள்ட்ட வந்து நைஃப் இல்லை, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஊசியை வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுப்பாங்க. இங்கே பாருங்க. That's the score. Oh, okay. அந்த காலத்தெல்லாம் பென் இல்லாமல் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க போல. Well, I never shot this one. I don't know what it's gonna do. கன் ஷூட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரெடி ஆகிட்டே இருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, Just like loading a hot dog. அந்த பவுடர் கொட்டிட்டாங்க. கொட்டிட்டு அந்த பார்டர்ஸ் உள்ளார வச்சுட்டாங்க. வச்சு இங்கே பாருங்க, அந்த ஸ்டிக்கை வச்சு அந்த குச்சி வச்சு குத்துறாங்க. It's an original. இந்த கன்னு 1861 ரெடி பண்ணதாங்க. இதை கேட்குறப்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. It was pretty fancy at one time. It's got some scroll work on there. I think there's some on the side too. இந்த கன்னு இரும்புலையும் மரத்தாலையும் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் பிள்ளைங்க விளையாடுவாங்க கன் சின்ன வயசுல அதாவது பிள்ளைங்க விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு பொருள் வந்து கன் ஷூட் பார்த்துருக்கோம். இங்க 1861 ரெடி பண்ண கன் ஷூட்டையும் கன்னையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 3 and 4 are this 2 alley. 1 and 2 are those 2 alley. Starting to rain. Okay, range is open. See it spinning around? Yeah. That's to move powder out of the hole there.
And then with priming powder, it's called priming the pan. Small amount of powder is in here to catch the spark from the flint hitting the prism. And that explosion sends a flash into the touch hole, which explodes the main charge and sends the round ball on its way. Did they miss you? அங்கே கன் ஷூட் நடந்துட்டு இருக்க மாதிரியே இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் கன் ஷூட்டு தான். இதுக்கு பேர் டபுள் ட்ராப் ஷூட்டு. ஒரே கன் ஷாட்லேயே அந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்டிக்கில் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணணும். அது ரெண்டுத்தையும் அடித்தா ஃபுல் பாயிண்ட்டு. சப்போஸ் ஒன்று மட்டும் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஃப் பாயிண்ட்டு தான் போடுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க லைனு. இதுக்கு வெளிப்பக்கம் இருந்து தான் அந்த டபுள் ட்ராப் ஷூட்டை நம்ம அடிக்கணும். We're ready to go. நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோங்க. இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் 100லேருந்து 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மக்கள் எப்படி வாழ்ந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு நம்மளால் கணிக்க முடியுது. இது மூலமாக நீங்கள் எவ்வளோ தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டாப்பிக்கோட மீட் பண்ணலாம். மீண்டும் சந்திப்போம்.